All right. Now, this morning I'm going to talk about God's choice for us. Can you tell us that? আজ সকালে আমি ভাবছিলাম ঈশ্বরের পছন্দ নিয়ে আমাদের ব্যাপারে ওনার কি পছন্দ আছে And how does He chooses us? এবং কি করে তিনি আমাদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচন করবেন। God has a choice for us. ঈশ্বরের চয়েস রয়েছেন বা পছন্দ রয়েছেন আমাদের জন্য। God is a great person, তিনি একজন মহান ব্যক্তি and in His will, He wants to, go ahead and ahead. His will, He forces us in our lives. আচ্ছা, তার ইচ্ছা হচ্ছে আমরা যেন জীবনের সামনে এগিয়ে যাই, অগ্রসর হই। God has a will. ঈশ্বরের একটি ইচ্ছা রয়েছে। God has a wish. ঈশ্বরের একটি বাসনা রয়েছে। God has a good wish for us. ঈশ্বরের শুভ কামনা রয়েছে আমাদের সবার জন্য। Not only that, শুধুমাত্র তাই নয়, God wants to show us that He's a powerful God. তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি শক্তিশালী ঈশ্বর। Right from the beginning, He is doing His work. সৃষ্টির শুরু থেকেই, আরম্ভ থেকেই তিনি প্রমাণ করে এসেছেন সেটি। And how He has done this is a wonderful thing that we need to understand. এবং তিনি কি করে সেটা প্রমাণ করেছেন আমাদের সেটি বুঝবার প্রয়োজন রয়েছে। God has made in His own image man. ঈশ্বর তার রূপটি সৃষ্টি করেছেন মনুষ্যের মধ্যে। And He made him to walk upon this earth. এবং তিনি তার নিজেকে হাঁটানোর চেষ্টা করেছেন পৃথিবীর উপর দিয়ে বা পরিভাগ দিয়ে। And He gave him a work as a gardener. আচ্ছা, এবং তিনি মালির দায়িত্ব নিয়েছেন এই পৃথিবীতে। And he was working in the garden very well. এবং তিনি সেই মালি হিসেবে সেই বাগানে দায়িত্ব পালন করতেন। God in His own imagination, He had made man. তার নিজস্ব ইচ্ছে বা কল্পনা ছিল তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করবেন। It was wonderful that He was working. এটা খুব চমৎকার বিষয় যে তিনি কাজ করছিলেন। And when He saw that man was doing things by his hands, God saw him there is an art in his life, in his hand. আচ্ছা, ঈশ্বরের হাতে সেই শিল্পী সত্তা, শিল্পীর ক্ষমতা ছিল, যে ক্ষমতা তিনি কাজ করতে পেরেছেন মনুষ্য রূপে। And not only that, God gave him the imagination to think. এবং মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়েছেন চিন্তা করবার, কল্পনা করবার। And because of this thing, God said, well, I'm going to have my own plan in his life. এবং সে কারণে ঈশ্বর চেয়েছে আমি আমার প্রেরিত ईश्वर ने एक योजना आदमी के लिए बनाया। আচ্ছা, এক প্ল্যান। আচ্ছা, মানুষের জন্য তিনি পরিকল্পনা সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীর মনুষ্যদের জন্য। So God that plan, we are going to think about it. এবং আমরা সেই পরিকল্পনা নিয়ে এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি। But there are many things to talk about. I don't have time for that. অনেক বিষয় রয়েছে কিন্তু সময়ের অল্পতার কারণে বলতে পারছি না। I want to show you one thing from one man's life. এবং আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি একজন মানুষের How God chose him. কি জন্য ঈশ্বর তাকে পছন্দ করলেন, কিভাবে পছন্দ করলেন, and how God brought His plans perfect in India. এবং তিনি তার মাধ্যমে কি করে সেই প্ল্যান বাস্তবায়িত করলেন তা পরে দেখান। And that plan we're going to see. এবং সেই প্ল্যানকে আমরা এখন পড়তে যাচ্ছি। God brought ঈশ্বর আনলেন a man called Moses. একটা মানুষ, তার নাম ছিল মুসা বা মোসেস। And Moses was born in a very difficult time. এবং মোসেস পৃথিবীতে যখন এসেছিলেন পৃথিবীর হালাত বা অবস্থা খুব খারাপ ছিল। And God wanted to make a plan for this man called Moses. এবং ঈশ্বর এই মোসেসের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। He had brought the people of Israel in Egypt. তিনি সমস্ত ইসরায়েলবাসীকে মিশরে নিয়ে আসলেন। And those days in Egypt, Israeli man was a prime minister. এবং তখনকার সময় মিশরে ইসরায়েলি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। Where was a prime minister? You know that? In Egypt, he was a prime minister. আচ্ছা, মিশরে কে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কেউ বলবেন? प्रधानमंत्री के ছিল ওই সময় মিশরে কে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? তেরো রাজার মুখ্যমন্ত্রী কে হ্যাঁ Moses, correct. And Moses was actually prime minister. Everything he was doing actually in the beginning. প্রথম দিকে তিনি সমস্ত কর্মকাণ্ড করছিলেন। But when Egyptians first came, যখন ইজিপশিয়ানরা প্রথম এলো, the Israeli prime minister was Joseph. তখন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জোসেফ। He was the first prime minister of Egypt. তিনি ছিলেন মিশরের সর্বপ্রধান, সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী। But afterwards, what happened is that God brought a better prime minister to Egypt. এরপর তিনি জোসেফের থেকেও উত্তম একজন প্রাইম মিনিস্টারকে আনলেন। But God had to
take to him through difficult time. কিন্তু ঈশ্বর তাকে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন। When Egyptians were becoming more and more people, যখন ইজিপশিয়ানের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, the আবাদি বাড়তে লাগলো, Pharaoh was very jealous of these people. Pharaoh, ফেরো খুব হিংসা শুরু করলেন মানুষকে দেখতে। you under correct? Then Pharaoh was very jealous, and he said, somehow I bring these people down. ফেরো হিংসা করে ভাবলেন এদেরকে নিচে নামিয়ে দাবিয়ে রাখা যাক। This Egyptians, not Egyptians, but Israelis are becoming very more and more, so bring them down. ইসরায়েলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এদেরকে কমিয়ে দাবিয়ে রাখা হবে। So he said, no male child should be born. তিনি বললেন কোন পুরুষ শিশু যেন জন্মগ্রহণ না করে। Only female born, all right. শুধুমাত্র নারী শিশু জন্মগ্রহণ করুক। And if male comes, ছেলে শিশু জন্মগ্রহণ করে, cut it out, তাকে হত্যা করো, cut his throat, হত্যা করে ছুঁড়ে ফেলে দাও, and kill him. এবং তাকে খুন করো। This was the Pharaoh's idea. এটি ছিল ফেরোর পরিকল্পনা। And he thought, my idea will go better. তিনি ভাবছে আমার আইডিয়া এখানে ফলবে, My plan will go better. আমার প্ল্যান সবচেয়ে ভালো প্ল্যান। Whatever I do, Pharaoh thought I am greater king. সে ভাবলো আমি সবথেকে বড় রাজা, আমি যা করবো তাই সঠিক। But I tell you that God has a plan for everybody. কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি ঈশ্বরের সবার জন্যই প্ল্যান রয়েছে। God has a plan for the life of Israel. ঈশ্বরের রয়েছে ইসরায়েলের জীবনের জন্য একটি পরিকল্পনা। Israelis were very few people, ইসরায়েলে অল্প লোক ছিল, and God had promised that He will bring His people out of the land of Egypt. এবং তিনি চেয়েছিলেন তিনি তার নিজস্ব লোককে ইজিপ্টের মাটি থেকে তুলে আনবেন ইসরায়েল। And these were many people. Israelis were growing in Egypt. এবং তখন মিশরে অনেক ইসরায়েলি লোকের আবাদি বা সংখ্যা বাড়ছিল। But this Pharaoh couldn't understand what to do. কিন্তু ফেরো বুঝতে পারছিলেন না কি করতে হবে। Even after he has given a decree that male child should be killed, the people were increasing. যদি তিনি আইন তৈরি করেছিলেন পুরুষ শিশুকে হত্যা করো, তবুও মানুষের সংখ্যা বাড়ছিল দিন দিন। Now let us read what happened now. এবার দেখা যাক আমাদের বাইবেল কি বলে। If we read here, can you read 1 to 10, please? First, the second chapter of Exodus. Sorry, did I not? Exodus chapter 2, and 1 to 10. It is here. Mass migration. Yes, Exodus. What is it? Mass migration. Migration. Nirgam. প্রস্থান। Yeah. Exodus 1 verse Not Exodus chapter 2 verses 1 to 10. লেবি পরিবারের একজন পুরুষ লেবি পরিবারের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সন্তান সম্ভবা হলো এবং একটা সুন্দর ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। পুত্র সন্তান দেখতে এত সুন্দর হয়েছিল যে তারা মাতা তাকে 3 মাস লুকিয়ে রেখেছিল। 3 মাস পরে যখন সে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না, তখন সে একটি ঝুড়িতে আলকাত্রা মাখানো এক তাতে শিশুটিকে রেখে নদীর তীরে লম্বা ঘাসবের রেখে এলো। শিশুটির বড় বোন তার ভাইকে কি অবস্থা হতে পারে দেখবার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের ঝুড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছিল। ঠিক তখনই ফেরোর মেয়ে নদীতে স্নান করতে এসেছিল। সে দেখতে পেল ঘাসবনে একটি ঝুড়ি ভাসছে। তার সহযোগীরা তখন নদীর তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই সে তার সহযোগীদের একজনকে ঝুড়িটা তুলে আনতে বলল। তারপর রাজকন্যা ঝুড়িটা খুলে দেখলেন যে তাতে রয়েছে একটি শিশুপুত্র। শিশুটি তখন কাঁদছিল, আর তা দেখে রাজকন্যা বড় দয়া হলো। ভালো করে শিশুটিকে লক্ষ্য করবার পরে সে বুঝতে পারলো যে শিশুটি এবার শিশুটির দিদি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে
রাজকন্যাকে বলল, আমি কি আপনাকে সাহায্যের জন্য কোনো হিব্রু ভাতৃকে ডেকে আনবো, যে সমস্ত অন্তত শিশুটির দুধ খাওয়াতে পারে? রাজকন্যা বলল, বেশ, যাও। সুতরাং মেয়েটি গেল এবং শিশুটির মাকে ডেকে আনলো। রাজকন্যা তাকে বলল, আমার হয়ে তুমি এই শিশুটিকে দুধ পান করাও, এর জন্য আমি তোমাকে টাকা দেব। তারই মা শিশুটিকে যত্ন করে বড় করে তুলতে লাগলো। শিশুটির বড় হয়ে উঠলেই মহিলাটি তার সন্তানকে রাজকন্যাকে দিয়ে দিল। রাজকন্যা শিশুটিকে নিয়ে ছেলের মতোই গ্রহণ করে তার নাম দিল মসি। শিশুটিকে সে জল থেকে পেয়েছিল বলে তার নামকরণ করা হলো মসি। Wonderful story is written here. চমৎকার গল্প দেখলাম আমরা। And the story is not just a story, গল্প নয়, it is a reality. এটা বাস্তবতা। First of all, very bad king is ruling on Egypt. প্রথমত বলতে হচ্ছে ইজিপ্টে খুব মিশরে খুব খারাপ ঘটনা ঘটছিল। Very hard-hearted man. খুব নির্দয় বেরহেম লোক ছিলেন তখন। And not only that, he didn't understand himself what he is doing actually. জানতেন না তিনি কি করছেন। You see, heart we cannot be changed. We cannot change. Men cannot change his heart, my heart, your heart. আমরা অন্তর বা মনকে পরিবর্তন করতে পারি না। We want to do something. আমরা করতে চাই। If I have the power here throughout Dhupguri, if I had a power of whole of Dhupguri, যদি আমার সমস্ত দুর্গিরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হয়ে যায়, and I'll do whatever I want here. যদি আমি যা চাই তাই করব, All the people I want to make slaves. আমি সমস্ত লোককে চাকর বানানোর চেষ্টা করি। That's what my desire would be. That's how that desire of the king was. সেটা সেই রাজার ইচ্ছে ছিল। This where in Egyptian Israelis were living. Israelis were living. এই অবস্থাতে ইসরায়েলের সেখানে জীবন যাপন করছিল। And now this Egyptian king want to rule very hardly. এবার সেই ইজিপশিয়ান রাজা, মিশরীয় রাজা খুব নির্মম ভাবে শাসন করতে চেষ্টা করলেন। Can God do such things? ঈশ্বর কি এরকম বেরহেম কাজ করতে পারেন? Bring a man who is a hard-hearted person. এমন লোককে জন্ম দিতে পারেন যার হৃদয় এরকম বেরহেম? If he was living today, যদি সে আজকে বেঁচে থাকতো, and if that kind of king would bring such kind of authority, এবং সে ধরনের রাজা আজকে ক্ষমতা পেত এখানে, we all of us had gone against the king. সবাই রাজার এগেইনস্টে বিরুদ্ধে চলে যেত। I would have taken a board and gone ahead. সবাই প্ল্যাকার্ড দিয়ে হেঁটে বেড়াতো। I don't want this king. Change the king. হটাও। And all those kind of things you would have done, isn't it? তাই করতো। But those days they couldn't do that. তারা সেই কাজটা করতে পারত। The soldiers only could do what the king's authority is. শুধুমাত্র রাজার আদেশেই সৈনিকেরা তখন কাজ করত। And how people will survive in those days. এবং সেই অবস্থায় কি করে লোকরা তখন বেঁচে It's থাকবে? worth thinking about. It's worth thinking about. তারা কি করে চিন্তা করবে সেই ধরনের কথা? What God wanting? God's will should be done. ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদিত এক্সিকিউট করতে। That I would save the people of Israel. আমি সমস্ত ইসরায়েলবাসীকে বাঁচাবো। They are in this hard situation. তারা কঠিন অবস্থায় আছে। But the enemy, Israel's enemy Satan, wants to kill all the people of Israel. ইসরায়েলের দুশমন সমস্ত ইসরায়েলবাসীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। But God had promised, God had told that I will bring the people of Egypt out. কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন আমি রক্ষা করব ইসরায়েলবাসী। At that time, God brings a difficult person. এরপর তখন ঈশ্বর একজন ডিফিকাল্ট পারসন, মাত্র কঠিন লোককে নিয়ে আসবেন। But what God uses here, God's plan is how to bring his plan to be made perfect. কিন্তু ঈশ্বর কি করে তার প্ল্যানটাকে রিয়েল লাইফে করে দেখাবেন? How? কিভাবে? So he brings a baby. তিনি একটি বাচ্চার জন্ম দিলেন। Where it said in the first verse, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लिए, in English, why shouldn't I read in English? Yeah. Now a man from the house of Levi went into and married a daughter of Levi. There's a marriage here. বিবাহ। There's a marriage from the clan of Levi. লিভাই বংশ থেকে
this man is come there. এই মানুষটি এসেছে, He's married তার বিয়ে, and he has got a child. সন্তান পেয়েছিল, How will the child help the people of Israel? এবং সেই সন্তান কি ইসরায়েল লোকদেরকে সাহায্য করেছিল? You might say impossible. তোমরা বলবে অসম্ভব। What the child is going to do? সেই বাচ্চা কি করতে পারবে? And that too in the difficult time, if it's a baby boy has to be slaughtered. এবং সেই সময় একটা বাচ্চাকে খুন করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। Now what shall how God will use the king's authority? এবং সেই রাজার ঈশ্বরের ইচ্ছা কি করে বাস্তবে করে দেখানো যায়? You and I will say, তুমি আমি বলবো take away the king. রাজাকে Take away the king. হটাও। Is it possible? সম্ভব? And same thing is today. আজকেও একই অবস্থা। We Christians are living in here. খ্রিস্টানরা ইন্ডিয়াতে বসবাস করছি, And Christians have very little. তাদের খুব মাইনরিটি অবস্থায় অল্প সংখ্যক আছে। And Christians are not counted as in any kind of list. তাদেরকে কোনো লিস্টেও রাখা হচ্ছে না, They will not get a job. তারা কোনো চাকরি পাচ্ছে না। Am I right or wrong? আপনি কি ঠিক না ভুল? And we don't get any high positions. আমরা কোনো হাই পজিশন পাচ্ছি না, But God has a desire, different desire. কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে, plan। God's ways are different. ঈশ্বরের চিন্তা পথ আলাদা। What he does is he brought the child. তিনি শিশুকে নিয়ে আসলেন, And if the child is born now, what the authorities say, cut it off. এবং শিশুটি জন্মগ্রহণ করলে অথরিটি কর্তৃপক্ষ বলবে একে হত্যা করো। But God's is a planning. কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে। When child is born, যখন বাচ্চাটি এলো, the child was beautiful child. শিশুটি ছিল অসাধারণ সুন্দর। Mother and father, they must be, what a beautiful child. Now we have to give it to. ফুটফুটে বাচ্চাকে খুন করে ফেলা হবে। But God works in the heart of that woman. কিন্তু ঈশ্বর মহিলার হৃদয়ে ছিল, নারীর হৃদয়ে ছিল। Child is so beautiful. বাচ্চাটি খুব সুন্দর ছিল, Very nice child. ফুটফুটে সুন্দর। My child. আমার শিশু। I can't give this child to be dead. আমি কি করে একে খুন করতে দিতে পারি? I will not give. আমি দেব না। I will try hide and hide and hide. আমি তাকে লুকিয়ে রাখার 100 বার চেষ্টা করব। How many months you hid him? 3 মাস লুকিয়ে রেখেছিল বাচ্চাটি। That's what happened. 3 months did. And the 4th month, she could not. চতুর্থ মাসে লুকিয়ে রাখতে পারলো না। But God had a plan. ছিল। What God made, কি করলেন ঈশ্বর? told her to do one basket তাকে বাক্স তৈরি করতে বল, ঝুড়ি তৈরি করতে and বললেন। put tar over it. এবং সেখানে আলকাতরা লাগিয়ে, Tar. হ্যাঁ, Dambar. কালাজো হ্যাঁ, লিকুইড আলকাতরা লাগিয়ে সেখানে বাচ্চাটিকে। You know, America found out that from this verse that there is a oil in in Egypt because there was a tar. আচ্ছা। And that's how the first Esso company, if I'm not mistaken, Esso company brought Shell company, right? Thank you. Shell company came and they, yes, yeah. Otherwise, there was no oil. Oh God! Now we are using. Now we came to know. But the people are using this dambar, to cover up the basket. Can you say? Using the Tar they were using. আলকাতরা দিয়ে সে বাক্সটিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। And because of the tar, এবং আলকাতরার জন্য that basket will be stronger. এবং বাক্স খুব শক্তিশালী মজবুত হয়েছে। And Moses had an elder sister, Miriam. মোসেসের একটা দিদি ছিল, নাম মরিয়ম। Okay, this Miriam, she was playing 3 months with the baby. সে 3 মাসে বাচ্চাটিকে নিয়ে। How nice! My sister was playing with the brother. কি সুন্দর দৃশ্য, ভাই বোন একসাথে খেলছে। And older sisters are very, very, they want love, show their love to the younger brother. এবং দিদি তাদের সেই বাচ্চাটির প্রতি ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখাচ্ছিল। My granddaughter Tammy saw that small little brother, Elijah, coming up. We have that in Indian style. Yes. Yeah. Can you say that? আচ্ছা, ওনার নাতনি ট্যামি ছোট ভাই এলাইজাকে নিয়ে খুব ভালো করে খেলে, স্নেহ দেখায়, এটা খুব আদরণীয়। She was looking after the child is so good, and child was one day when mother put her in the river, Nile River, her heart broke down. যেদিন মা বাচ্চাটিকে নীল রিভারে ভাসিয়ে দিলেন, তার অন্তর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। But that was the plan of God. কিন্তু এটি ঈশ্বরের প্ল্যান বা পরিকল্পনা ছিল। When we are going, difficulties will come.
যখন আমরা হার্ড টাইম কঠিন সময় দিয়ে যাব, জীবনে মুসিবত আসবে, And without difficulties, there is no life. এবং সমস্যা ছাড়া জীবন হয় না। This little church of ours, আমাদের ছোট্ট চার্চটি difficulties will come, brother. My brother, difficulties will come. সমস্যা আসতেই পারে, But we got to take this up ahead কিন্তু আমাদের মোকাবিলা করতে because that's God's plan is. হবে। ঈশ্বরের প্ল্যান তাই, Difficulties have to come. সমস্যা আসবেই। And work will not be done by the educated people. শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই কাজ করে দিবে এমনটা নয়। God has chosen this small little person. ঈশ্বর আমাদেরকেও সিলেক্ট করতে পারেন। Moses, his name is. He's মোজেস তার নাম। a small little baby. পিক আপ করলেন সেই বাচ্চাটিকে, Well, she put her in the water now. তিনি তাকে জলে রাখলেন, And it was going in the water. এটা জলে ভেসে যাচ্ছিল, ফ্লোট হচ্ছিল। Would you like that? Would you like your child to be put in the basket and see আপনার going in the water? বাচ্চাকে ভাসিয়ে দিতে পারবেন? কেউ পারবেন ভাসিয়ে দিতে জলে বাচ্চাকে? কেউ পারবেন না। Your heart will melt, isn't it? আপনার হৃদয় রক্তক্ষরণ হবে। That baby was looking after that. যে বাচ্চাটি কি করে, স্যার ভাই দিকে থাকবে, বাঁচবে কি? হ্যাঁ My baby, আমার শিশু, small baby, ছোট বাচ্চা, maybe 6-year-old baby. 6 বছরের। And it went through because, not because of anybody's will now, only that baby sleeping then. Not because it's kicking in the basket, it is going that way. But God's will was that it has to go where Pharaoh's daughter had come. আচ্ছা, হেরোদের কন্যার কাছে পৌঁছালো ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভেসে গিয়ে, কারো লাথিতে বা সাহায্যে নয়। God had a plan. ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে। She saw that is a plan. Who? Daughter of Pharaoh. She saw there some basket is coming, some basket. ঘুড়ি ভেসে আসছে। Anybody, the king's daughter, she has everything. Why she should care about it? কেউ ভাবলো এটা কি ভাবার কি দরকার? Why she should care for a small little basket? ঘুড়ি নিয়ে ভাবছে। And she knew that authority was, the order was given to kill all the children. এবং তারা জানতো রাজা বলে সমস্ত বাচ্চাকে হত্যা করতে হবে। But as I told you, we cannot work in the hearts of our own. Our heart, we cannot change anybody's heart. এবং আমরা অলরেডি বলেছি আমরা হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারি না। God changed her heart. ঈশ্বর হৃদয়কে পরিবর্তন। Let that basket come, let that basket come. বাস্কেটটাকে নিয়ে এসো, আসতে দাও। And it had to come. এটি এলো। And she said, go and see what is that. So she came walking there. এবং সে সেখানে হেঁটে হেঁটে এলো। Her sister was watching what is going to happen. Tap, tap. বোন দেখতে লাগলো কি হতে যাচ্ছে, এরপরে কি হতে যাচ্ছে, আর তিনি রান্না নার্ভাস ছিলেন কি হবে। When she sees that little baby, now it has to melt the heart of king's daughter. এবং তখন রাজার মেয়ে যখন সেই বাচ্চাটিকে দেখলেন, তার হৃদয় গলে গেল। Whose work was it? কার কাজ? I cannot change the hearts of people. আমি মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারবো না। But God only can change the hearts of people. শুধুমাত্র ঈশ্বরই মানুষের মনকে পরিবর্তন। When she saw this little baby, যখন বাচ্চাটিকে দেখলেন, oh, what a beautiful child this is. সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গেলেন সেই মেয়ে। I will not leave this man. I want this child. আমার এই বাচ্চাটিকে লাগবে, আমি চাই। And that was enough for that baby girl who was waiting. Our child is not going to die. এরপর সেই মা ভাবছিলেন আমার সন্তান এখন আর মরবে না অন্তত। And she was so eager to see what's going to happen to my baby. ভাবলেন আমার সন্তানের কি হতে যাচ্ছে ফিউচারে। Do you have that kind of desire, brothers? মনের ভেতরে ইচ্ছা রয়েছে What is going to happen to this church? এই চার্চে যা ঘটছে তার ব্যাপারে। Today, brother is gone from here. Today I'm out. I will go away from here. What is going to happen to the church? When 4-5 people, will other people come here? আজকে এই ভাই বা আমি চলে যাওয়ার পরে চার্চের ভবিষ্যৎ কি? কেউ কি আসবে? You need to have desire. It must be floating. তোমার ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে। It should be floating. এটাকে ইচ্ছা শক্তিকে জাগিয়ে And it দিতে হবে। was floating till she saw, king's daughter saw that there is a baby in it. এবং যখন সেই মা দেখলেন তার ইচ্ছা শক্তি ছিল বাচ্চাটিকে রক্ষা করার, সেরকম সেই বাচ্চা রক্ষা পেল। And God does the work of his own. ঈশ্বর নিজেই সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। And she said, take this baby. তিনি বললেন বাচ্চাটিকে কুড়িয়ে নাও। And baby, that other sister came running. Shall I bring a mother who will feed the baby? বাকিরাও দৌড়ে এলেন সে বাচ্চাটিকে নেওয়ার জন্য, দেখার জন্য। That was the work of the Lord. এটি ছিল ঈশ্বরের কর্ম। And God had to do that little work. And that little baby sister, she comes and tells that I will bring a woman to feed the baby. আচ্ছা, এরপর সেই সিস্টার
one nursing. আচ্ছা মরিয়ম এলেন এসে বললেন একজন ভাই ফাতিমা বা নার্সকে নিয়ে এসো তিনি বাচ্চাটিকে ব্রিং আপ লালন পালন করে বড় করতে পারেন। And now the fear of the family is gone. এখন পরিবারের ভয় চলে গেছে। What does this say? She says in the verse, it says that, can you read? It's too small for me. I don't know. Number Can- 9. that's 11. 7, 8, 9. English. Yeah. Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you? Can you read that in Bengali, please? 9 নম্বর 7 নম্বর 7 নম্বর 4 নম্বর। এবার শিশুটি যদি আড়ালে বেরিয়ে এসে রাজকুমারকে বলল, আমি কি আপনার সাহায্যের জন্য কোনো হিব্রু ভ্রাতৃকে ডেকে আনবো যে অন্তত শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে পারবে? বলেছিলেন এটাই Here, what we see is this God has answered her. Can I bring? And she says, go and bring. সে বলল নিয়ে এস। And then we see that time all fear of this family is gone. সে সময় পরিবারের সমস্ত আতঙ্ক ভয় চলে গেল, And the baby is set free. বাচ্চা মুক্ত হয়ে গেল, The family is set free. পরিবার মুক্ত হয়ে গেল। So far they were under a bondage, এতক্ষণ তারা দাসত্বের অধীনে ছিল, but now they are set free. এখন তারা মুক্তির স্বাদ নিচ্ছে। She has seen God working in the life of this family. তারা বুঝতে পারলেন ঈশ্বর আমাদের পরিবারে সাহায্য করছেন। And now suddenly all those evil plans are broken down. Evil plan of king has broken down. রাজার সমস্ত কুকীর্তির প্ল্যান ঈশ্বর ভেঙে দিলেন। This is how God works. কিভাবে ঘটল? Not with the higher authority to change the king or something. আচ্ছা রাজাকে পরিবর্তন করতে কেউ পারতো না ঈশ্বর ছাড়া। God has a plan for us. আমাদের জন্য ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা রয়েছে। Do you know where the verse is for? There's a man, God has made a plan for you. আপনাদের জন্য ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছেন। Sisters, God has a plan for you. আপনার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। No? Has he got a plan for you, brother? আপনার জন্য পরিকল্পনা রয়েছে মনে করেন? Has he explained what his plan is for you? তিনি বলেছেন আপনার পরিকল্পনাটা কি হতে পারে? Today I want to tell you a little bit about plan. আজ আমি For you and me, a plan. সবার জন্য প্ল্যান। How did man, this family got a plan? কি করে যে পরিবারের প্ল্যান হয়েছিল? This plan was written way back 2,500 years back. 2500 বছর আগে সেই পরিকল্পনার কথা। And that plan is getting fulfilled now in our life. 2500 বছর পর এখনো সেই প্ল্যান ফুলফিল হচ্ছে আমাদের। Turn to 11th chapter of Jeremiah. The book of Jeremiah. Jeremiah. In Hebrew Yeah, Jeremiah. Hebrew Jeremiah. Jeremiah. Bengali. Original? German. Original to English language. Jeremiah. Is it? No, yeah, 10. Yeah, and yes, 11 chapters. Which is that verse where I marked there? 9:27, 27th verse. 11th chapter and 27th verse is there. 27th verse here. I can't see here. No. 27% In my. Yes. I have a plan for you, God says. তো বললেন আমাদের যেটা প্ল্যান রয়েছে। A plan to build you up. তোমাদেরকে তৈরি করা। Build and not to damage. তোমাদের ক্ষতি না হয়, বিনাশ না হয়। Can you find out from take your Bible and find out that verse and so you can tell that verse. Read it again. It's something I got confused over that verse. In that verse is a plan to build you up. তোমাদেরকে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। So if he can build my plan for you and not to harm you. এবং ঈশ্বর আপনার জন্য পরিকল্পনা করবেন, আপনাকে ক্ষতি করবার জন্য করবেন না। Yes. Did you find that verse? No. I thought you found the verse. I'm sorry. Sometimes it happens to people like us. We forget where exactly, because I'm not preaching in Marathi after I'm preaching in English now. Did you get that verse, brother? I can get on my. This is your one. No, somebody my son's phone. I think. Okay, let's go ahead. God has a plan for you. ঈশ্বরের প্ল্যান রয়েছে। And you agree with this, my son will somehow bring it.
Okay, that's very worse there. And this plan is to build you up and not to destroy it. এবং এই প্ল্যান আপনার মঙ্গলের জন্য, বিনাশের জন্য না। And in that verse also says, now you may not see. এখন হয়তো সেই প্ল্যানটি আপনি বুঝতে পারবেন But in the future, ভবিষ্যতে definitely it will be. আপনার প্ল্যানটি I বাস্তবায়ন will bring all the people of Israel back again. 29 verse 11. আমি সমস্ত ইসরায়েলবাসীকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। Up to the 29. Okay. Can you read 29th chapter and verse 11? Yeah. Can you read it in English? 29 verse 11. For I know the plans that I have For I know the plans which I have for you, declares the Lord. declares the Lord. What does the Lord declare? But look here, you may say I don't have plan, but I have plan for you. What he has? Plan for you, plan for me. Then what is that? Plans for welfare and not for calamity. Ah, To give you a future and a hope. yeah, to give you future and a hope. ভবিষ্যৎ দেবে আপনাদের জন্য। Can you read the বাংলাতে পড়ো Bangla? আমি এখন পর্যন্ত জানি তাই এগুলো তোমাদের বললাম এই পূর্ণ বার্তা আমি তোমাদের সুনিশ্চিত নিরাপদ ভবিষ্যৎ দিতে চাই তোমাদের জন্য আমার ভালো ভালো পরিকল্পনা আছে তোমাদের আঘাত করবার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই আমি তোমাদের আঘাত এবং সুভবিষ্যৎ দিতে চাই Do you think that you are in that plan, brother? That was your প্ল্যানে আপনি আছেন। plan for you, for your family, for your son, পরিবারের জন্য প্ল্যান, পুত্রের জন্য প্ল্যান রয়েছে, for each one of us. প্রত্যেকের জন্য রয়েছে। This is the plan. What is the plan? প্ল্যানটা কি? No, to build you, up. আমাদেরকে তৈরি করা, Spiritually you want to build, আত্মিকভাবে, ধর্মীয়ভাবে, physically you want to build, শারীরিকভাবে, and you want to build you মানসিকভাবে, সাইকোলজিক্যালি, cycles. মেন্টালি, মানসিকভাবে তৈরি করার জন্য। Yes, and not only that, তো তাই নয়, God is very, very good person. ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি। God is not simply a, we say somebody saying spirit and we forget about it. তিনি শুধুমাত্র কোনো আস্থা নয় যেটাকে আমরা ভুলে গেল কিছুক্ষণ পর। He is a person. তিনি একজন ব্যক্তি, He knows me. তিনি আমাকে জানেন, চেনেন। You see, 2,500 years back, he made a plan for Israel. ২,৫০০ বছর আগে তিনি ইসরায়েলের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। At the time of Jeremiah, জেরেমায়ার সময় all the people of Israel were dispersed, সমস্ত ইসরায়েলবাসীকে ধ্বংস করা হয়েছিল and God took them out of the land. এবং ঈশ্বর তাদেরকে সেই ভূমি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। God, King Nebuchadnezzar came and destroyed the temple and everything of Jerusalem. এবং সেই রাজা সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিলেন জেরুজালেম শহরে, Everything was destroyed. সবকিছুই। And then, this is before Jesus Christ came. Jesus-এর জন্মের পূর্বে, And then all this, that time he told to what? The Israelites, I will take you out of this land. তখন থেকে ঈশ্বর বলেছিলেন তোমাদেরকে আমি এই ভূমি থেকে এক সময় নিয়ে যাব, Not only that, I will bring you back again. তোমাদেরকে আমি আবার কাছে টেনে নেব। Few years we did not know what is Palestine. Israel means what we did not know. Only Palestine. আমরা ইসরায়েল বলতে এখন প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিনিকেই বুঝে থাকি। In our school, we never spoke about Israel. ইসরায়েল নিয়ে কোনো কথা হয় না। And people are worried about how to go back, will there be any people or no. আমি ভাবছিলাম কি করে ফেরত যাওয়া সম্ভব, আদৌ সম্ভব কিনা। Only in 1948, তো 1948 সালে God brought the people and God made a land for Israel. ঈশ্বর ইসরায়েলবাসীর জন্য একটি জন্মভূমি তৈরি করেছেন। Okay, I have told you about God has a promise. God is a promise. ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা বা শপথ করেছিলেন। A promise what? প্রথম শপথ, I will build you back. তোমাদেরকে আমি আবার পুনরায় তৈরি করবো, I will raise you up. তোমাদেরকে আমি আবার জাগিয়ে তুলবো, I will make you man. আমি আবার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবো। And people will know that I am the Lord. People all about they will come to know that He is God. সমস্ত লোক স্বীকার করবে তিনি ঈশ্বর। There's no other word. This was done through, and it is today we come to know that Israel is, though it is a small little country, যদি ইসরায়েল খুব পুঁচকি দেশ, it is terrified the whole world. এটা পুরো বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সেই করে দিয়েছিল। It has got such a power. এত শক্তি রয়েছে। Who is with them? তার সঙ্গে কে আছে? God of Israel. ঈশ্বর, God of Israel is there. ইসরায়েলের ঈশ্বর। God is the one who promised him. ঈশ্বরই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই কথা। Just I wanted to take in that. Don't I want to take long.